Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa insha Allah a wannan bidiyon zamu ci gaba tattaunawa game da Advent of Cyber, inda wannan zai kasance rana ta 3 bi ma'ana day 3 kenan. So kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, zan shiga cikin browser dina domin mu wato ainihin ci gaba daga day 3. So kamar yadda muke gani wannan shine dashboard dina a karkashin /room/ wato ainihin Advent of Cyber. So za mu scrolling zuwa wato ainihin day 3. Day 3 ya kunshi abin da muke kira da brute forcing. Hydra is coming to town. Okay, sunan wato ainihin wannan room din kenan. So an ce brute forcing kalma ce wadda ta kunshi wato ainihin a yi ta karfi ta yaji wajen breaking din password. Bi ma'ana azumi akwai wato ainihin login form, to sai ya kasance ana so a yi ta karfi ta yaji a yi breaking din shi a shiga cikin account, amma a saka word list wanda ya kunshi sunaye daban-daban wanda za su iya kasancewa username din, sannan a saka another word list wanda zai kunshi wato ainihin list din passwords din da ake so a gwada. Wannan shi ake kira da brute forcing, bi ma'ana a yi amfani da duka wancan sunayen da duka wancan list na sunayen da list na passwords wajen breaking din account din. Abin da yake faruwa bayan fage shine password na farko, username na farko zai dauki password na ɗaya na biyu har zuwa password na ƙarshe har sai ya samu wato ainihin wanda yake correct. Idan bai samu ba zai je username na biyu da duka password din, username uku da duka password din. So wani zubin kuma zai iya daukan username din at random da kuma password din at random. So wannan dai shine ake kira da brute forcing. So kai tsaye abin da zai faru shine zan danna akan start machine, wanda wannan zai bamu daman fara wannan machine din. So kafin machine din ta kai ga ta kammala wato ainihin farawa, suka ce wannan shine ci gaba da wato ainihin story din. Suka ce everyone was shocked to discover that several critical systems were locked, but the chaos didn't end there. The doors to the IT rooms and related network infrastructure were also locked. So wannan ci gaba da labarin wato ainihin abin da yake faruwa ne da kamfanin Best Festival Company, okay, inda yake karkashin Anti-Crafts Office. So suka ce mutane da yawa suna ta wato ainihin mamaki da wato ainihin alhini wajen ganin an samu matsala wajen security, bi ma'ana several critical systems were locked. Mafi akasarin wato ainihin na'urori wanda suka kunshi system din wannan company din an kulle su, but the chaos didn't end there. Sai dai kuma abin bai tsaya iya nan ba. The doors to the IT rooms and related network infrastructure were also locked. Kofofin wato ainihin shiga building din network kaman server room, kaman other rooms da ake operation na wannan company din, dukansu su ma sun kasance a kulle. Adding to the mayhem, during the lockdown, the doors closed suddenly on Detective Frost's ear. So like a wannan mataki din da ake ciki na kokkullewan kofuna na IT department din wannan company, akwai wani Detective Frost, bi ma'ana kamar a ce dan sanda ne ko jami'in tsaro, wanda shi ma kofar nan ta rutsa da shi, ta rufe da shi. As he tried to escape, his snow arm got caught. Yayi kokarin ya wato ainihin yayi kokarin ya tseratar da kanshi daga wannan kullewan kofa. So amma kuma a duk da haka dai ta rutsa da shi, and he ended up losing it. So daga baya kuma ya kasance dai bai samu nasaran fita daga wajen nan ba. He's now determined to catch the preparator no matter the cost. So now yanzu ya dauki burin cewa sai ya kama wanda ya causing wannan problem, ko da a ce zai yi kowane irin abu ne, ko kuma zai aikata kowane abu, ko kuma zai iya kashe koma nawa ne na kuɗi domin ya ga cewa ya kama wanda ya wannan. It seems that whoever did this had one goal. Da duka alamu duk wanda ya wannan aikin yana da manufa kwaya daya: to disrupt business operations and stop gifts from being delivered on time. Yayi hakan ne manufar shi tana nuni game da lallata aikace-aikacen business ɗin wannan company da kuma wato ainihin daƙilar da kyaututtuka da akan
kawo ko kuma a fitar da su a wannan company din. Now the team must be resort to backup tapes to recover the systems. So yanzu team din nan team B kenan inda Honeybell take jagoranta suna bukatan su yi wato ainihin resorting backup tapes domin su ga yaya ma aka shiga wannan system din, yaya za kuma su iya bi su dawo da wannan security din da aka yi breaching. So to their surprise they find out they can't unlock the IT room door. So a cikin like suna kokarin yin haka sai wani abu ya cutting attention din su, like suna mamaki to ta yaya yanzu ba za mu iya mun kasa buɗe kofar nan ta IT room wadda ake shiga server room din ko kuma network infrastructure din wannan building din. The password to access the control system has been changed. An riga da an canza password din da za a iya buɗe wannan kofa. The only solution is to hack back into retrieve and backup tapes. So matsala da za a iya bi ko kuma hanyar da za a iya bi shine kawai a ƙara hacking din wannan kofan domin a samu code din da aka canza ko kuma a yi retrieving din backup tapes, bai mana abubuwan da ta yi recording me ma ya faru a wannan yanayi din na kulla kofofi da sauransu. So now learning objectives, so yana su ne abubuwan da zaka koya a ciki. Bayan ka kammala wannan task din zaka fahimta password complexity and the number of possible combinations. Zaka fahimci yanayin tsaron password da kuma yawan like karfin password, strong password kenan, da kuma abin da ya shafi combination din da ake iya breaking kowane irin password. So how the numbers of possible combination affect the feasibility of brute force attack. Sannan za ka ƙara fahimtar like adadin yawan wato ainihin combination ɗin da yake ɗauka kafin a iya brute forcing password, generating password combination using crunch. Za kuma ka koya yadda ake ƙirƙiran word list ko kuma passwords daban-daban ta hanyar amfani da wani tool da ake kira crunch. Haka zalika suka ce trying out passwords automatically using Hydra. Bi ma'ana za ka fahimci yadda ake wato ainihin cracking ko ai brute forcing din passwords ta hanyar amfani da wani tool da ake kira Hydra. So Hydra zai nuna maka yadda ake kokari a yi ta karfi ta yaji a gano login information ko kuma a gano wani password da ake so a gano a wato ainihin ma'aikata ko login information ko wani abu magamancin haka. So baya ga haka akwai feasibility of brute force. Wayannan su ne abubuwan da zaka iya gani wanda ya shafi brute forcing. How many different pin codes do we have? Like yayin da kake so ka aiwatar da brute forcing, pin code guda nawa ne zaka iya kunce ake bukata. Misali let's say kama akwai ATM machine yana bukatar password guda hudu ne, kunce pin guda hudu da shi zaka yi amfani ka shiga account ɗinka kai transfer ko kuma kai wato ainihin recharging ko kuma kai depositing ko wani abu makamancin haka. So like in this case idan mutum yana so ya breaking wannan machine din na ATM yana bukatan ya san tsawon adadin password din, bai ma'ana harfa hudu ne, 4 combination kenan. Haka zalika how many different password can we generate. Sannan in kana so ka yi brute forcing dole sai ka sa a ranka like passwords adadi nawa zaka iya generating, zaka iya kirkira, okay, kafin kai brute forcing din nan. Is it harafi mai 1 2 3 4 ko kuma mai 8 ne ko mai 12 ko mai 18 or something like that, 15 ne, like that. Haka zalika yana da kyau ka karasa a bayan zuciyanka, how long does it take to find the password by brute force. Iya tsawon wani lokaci zai dauke ka iya breaking wannan password din, ka iya brute forcing din shi da sauransu. So counting the pin codes. So I don't need to read everything here, so let's just go. Consider a scenario where we need to select a pin code for 4 digits. So ka kaddara wani yanayi ya saka zaka yi zabi code kwaya wanda suka kunshi harfa guda hudu. How many 4-digit pin codes are there? Like combination na pin codes wanda suke da tsawon guda hudu, guda nawa za a iya samu? That will be 10,000 different pin codes. So wannan zai kasance pin codes guda 10,000. So me nake nufi da 10,000? Ana magana ne akan password mai tsawon harfa guda hudu. Password, let's say password na farko, let's say misali muna da kalman gida shine password ɗinka. So kun ga harfa guda hudu ne, akwai G, akwai I, akwai D, akwai A. So duka wayannan combinations ne na codes ko na wato ainihin digits. Okay, so idan ya kasance kana da
abu wanda ya kunshi yana karban password guda 4 ne. So password nawa zaka iya generating in zaka yi brute force din shi zai kasance guda 10,000 ne, saboda zai fara tun daga 000 guda 4 zai koma 0001 0002 har ya koma 111 112 like that, zai ta increment har sai ya kai 9999 guda 4. So in ka irga duka wannan zaka ya kasance 10 raised by 4 ne kamar yadda suka bayyana anan, which is 10,000. So ga misali nan sun bamu using ATM machine. So ATM machine yana dauke da pin guda 4 ne wanda za a iya brute forcing din shi within that range. Shi yasa yanzu idan ka je banki za ka yi withdrawal, pin din da ka saka ATM ɗinka baya wuce harfa like daga code na 1 ko ince na 0 guda 4 zuwa 999, duka pin din sai dole sai pin ɗinka ya kasance a jikin wannan range din, saboda babu number da ta fi haka kuma babu number da take kasa da 00 guda 4. So now counting the password. So let's consider an imaginary scenario where the password is exactly 4 characters and each character can be a digit. We have 10 digits 0 to 9. An uppercase English letter we have 26 A through Z. Now the lowercase English letter we have which is 26 letters, capital letter, small letter A through Z. So like yayin da misali kake so kai breaking password mai tsawon digit guda 4, kana akwai wato ainihin scenario wanda zaka iya breaking din ko ince inda zaka iya combining din wayannan password din. Imma ya kasance nambobi ne daga 0 zuwa 9 ba su taɓa wuce haka ba mu da 10 din combination din 1 ne da 0, sannan imma kuma ya kasance haɗakar kalmomi ne na turanci ko ince harufa na turanci daga A B C D har zuwa Z, zai iya kasancewa capital letter ko kuma small letter. Therefore each can be one of the 62 different choices. So kowane combination na password da zaka iya kirkira in this case zai kasance guda 62 ne. Me nake nufi da 62 shine misali nambobi muna da 0 zuwa 9 guda 10 kenan ko 0 1 2 3 zai baka guda 10 har da 0 din making 10. So an uppercase English letter muna da harfofi A B C D har zuwa Z, capital letter kenan. Akwai kuma small letter A B C D har zuwa Z, shi kuma small letter. So wannan muna 26 muna 26 kun ga muna da 52, so ga 10 zai baka 62, shi yasa muke da 62 different choices, zabubbuka har guda 62. So consequently, if the password is 4 character, we can make 62 times 62 times 62 times 62, wanda zai baka 14,776,336 different passwords. So idan ya kasance kana so kai generating possible combination din password wanda yake da tsawon harufa guda 4, zaka iya generating din word list wanda zai kunshi password 1 2 3 har miliyan 14,776 da kuma 336. Wannan sune abin da zaka iya generating kenan. So to make the password even more complex, we can use symbols, adding more than 30 characters to our set of choice. So domin a saka password ya kasance yana da matukar wahala wajen brute forcing, zaka iya amfani da wato ainihin symbols irin su comma, irin su greater than, less than, ampersand, hash da sauransu. Duka wayannan symbols din da muke da su, full stop, exclamation mark, invitation commas da question mark da sauransu. So wannan ga misali na suna ba mu password mai tsawon harufa guda 4, zai iya kasancewa yana da wato ainihin uppercase, lowercase da kuma digit. Muna da 14,776,336. idan kuma ya kasance tsawon password din harufa 6 ne, kamar misali password ɗinka sai ka rubuta abu mai harafi 6. Let's say number wayanka ne, sai ka ce 081, kaga 3 kenan, sai ka ce 33 5 kenan, 5 harfa 6 kenan. So yakan ɗauki combination ɗin da za a iya generating da wato ainihin ya kasance within the range number 0 to 9, sannan kuma ABCD mai capital letter zuwa Z, sannan ABCD mai small letter zuwa Z, duka zai baka 62. So an kai 62 raised power of 6 zai baka biliyan 56 da miliyan 800 da 235 da kuma 584. Wannan shine possible abin da za a iya generating using word list din can kenan. Haka zalika password mai wato ainihin harufa 8. So shi yasa yake da kyau like
in ka tashi ƙirƙiran password yana da kyau ka sa password mai tsawo wanda yake da harfa kamar 8 zuwa sama, sannan ya kasance haɗakar nambobi ne da characters da kuma wato ainihin symbols irin su at, irin su hash, irin su dollar sign da sauransu. So the higher the length of the password determines how fast za a iya hacking din shi, how fast za a iya brute forcing din shi ko ai cracking din shi da sauransu. So pending on the length shine zai baka yanayin complexity din shi. So yanzu misali password din Facebook ɗinka ya kasance yana da tsawon harafi guda 16, sannan harfan nan akwai nambobi, akwai harfofi, sannan kuma akwai wato ainihin symbols, special characters. So like wannan zai iya ɗaukan shekaru da dama a bak computer tana running ba ta iya brute forcing ta gano ainihin password ɗinka ba. Shi yasa the longer the password, the wato ainihin strength or like the more complex it becomes. So how long does it take to brute force a password? Iya adadin lokaci nawa kake bukata ko ake bukata domin a yi brute forcing a yi password ta karfi ta yaji sai an yi breaking ɗin shi. 14 million is a huge number, but we can use a computer system to try out all the possible password combinations. That is, brute force the password. If trying a password takes 0.001 seconds due to system throttling, that is, we can only try 1000 passwords per second. Finding the password will only take up to 4 hours. So assuming kana da password mai harafi guda 4, sannan password ɗin ya kasance let's say akwai 1, akwai z, sannan akwai at, like email ɗinka at something.com ko at gmail.com, wannan at ɗin, sannan akwai let's say exclamation mark. So zai iya ɗaukan mutum awa 4 kafin ya kai ga ya iya brute forcing wannan password ɗin matuƙar ya bar computer tana running. Okay, wannan an yi estimating ne. So suka ce if you are curious about maths, 62 raised power of 4 times 0.0001 equals to 14.776 seconds. So wannan suna dan mana misali ne, we don't need to go through all this, but amma ka dauka cewa the longer the password, the more complex it becomes when it comes to brute forcing. Iya adadin tsawon password din a harafi, let's say yana da tsawo mai harafi 10, so wannan yake determining irin tsawon lokacin da zai dauka ko da a ce za a yi brute forcing din shi ne. I don't need to read all this. So ga misali nan suna mana suka ce we can make password more secure by increasing the password complexity. This can be achieved by specifying a minimum password length and character variety. For example, the character variety might require at least 1 uppercase letter, 1 lowercase letter, 1 digit and 1 symbol. So wannan suna ƙara bamu wani wato ainihin dabaru da ake bi a sa password ya kasance mai matukar tsawo, mai matukar wahala wajen brute forcing. Ka saka number capital letter, ka saka harafi capital letter ɗaya, ka saka small letter ɗaya, sannan ka saka symbol ɗaya, sai kuma number ƙwaya ɗaya. So wannan zai ba computer matukar wahala ko ya ɗauki lokaci kafin ya kai ga wato ainihin yayi brute forcing. Suka ce let's break our way in. Za mu yi kokari mu shiga cikin wannan machine din da aka manta kofan ko da kofan ta kulle kuma aka canza password din. So ga sunan sun faɗa mana yadda za mu iya connecting da sauransu. So suka ce click on start machine, mun yi haka a sama, sannan mu je wannan location din. So let me try accessing this in my browser. An ce control C, in buɗe sabon tab, in yi control V, then I can hit enter. Maybe this might work. Okay, so kamar yadda muke gani ga wato ainihin wajen da za mu saka pin nan. Like we can try different pin. Muna da 0 1 2 3 a zuwa 9, muna da A B C D E F. Za mu iya delete, za kuma mu iya continue. So wannan login pin ne inda za mu saka pin din kofar nan. So now suka ce throughout this stack we'll be using the IP address of the virtual machine at its hosting login page and so on. So you can display this with to show 3 digits ga yana dai mun kawo zuwa wannan mataki din. Okay, so now suka ce generating the password list. To tunda muna da kofan ta kasance tana da password mai character ko mai combination kwaya 4, sai za mu iya generating word list din da zai iya breaking dinta. Okay, so now domin yin haka za mu yi amfani da wani tool da ake kira crunch. So Kali tana zuwa da crunch, yakan baka dama ka kira abin da muke kira da word list. So suka ce the numeric keeper shows 16 character, like
wannan yana nuna 16 character ne 0 1 2 3 har zuwa wato ainihin 9 making 10, sannan kuma ga guda shida a gefe making 16. Okay, now suka ce 0 to 9 A to F, that is the hexadecimal digit. We need to prepare a list of all all pin codes that match this criteria. We'll use Crunch, a tool that generates a list of all possible password combinations based on a given criteria. We need to issue this command. So yana da kyau mu issue wannan command. So zan copy command din, sannan zan koma cikin terminal dina domin mi running din shi. So zan yi Ctrl V in yi pasting. So kada ku manta ina cikin D3 ne already a cikin terminal na, zan danna enter. So wannan yana cewa zai mana generating din layi 496, ya ma'ana password 4,000 da sauransu. So inda zan ce less akan wato ainihin afwan bara dan mana misali, duk da dai na san sun yi breaking din shi anan. Suka ce the command above specifies the following. 3 din farko, wannan 3 din bayan ka ce crunch sunan tool din da zaka yi amfani da shi, 3 din farko tana cewa this is the first number, the first number is the minimum length of the generated password. Number farko ita ce wato ainihin iya mafi karancin password din da zai mana generating, bai ma'ana harfa 4, let's say password din 013, harfa guda uku kenan, sorry a ce 4. Suka ce 3 kuma ta biyu, the second number is the maximum length of the generated password. Wato ainihin harfa ta biyu, ko ce wannan 3 din ta biyu ita ce mafi girman number da password din zai iya mana generating. So bayan nan suka ce 0 1 2 3 4 da kuma ABCDEF is the character set to use to generate the password. Wayannan kuma su ne characters din da zamu yi amfani da su wajen generating password din. Sannan suka ce tag O digit.txt saves the output to the file 3digit.txt file. Shi kuma wannan na ƙarshe din tag O zai mana saving din abin da ya mana generating shi crunch din, ya mana saving din shi a cikin wannan file din. So yanzu it means ko da zan yi ls zan ga cewa ina da wannan 3digit.txt din. So inda zan yi cutting akan 3 digit zai bayyana mu wannan password din 496. So amma zan yi amfani da less saboda less yana bani dama iya controlling din yanayin movement din password din. So kun ga password din masu harufa uku tun daga 000123 yana ta tafiya ABCD, in ya zo wani waje sai ce ABCDEF sai kuma ya koma 4 haka a zuwa ƙarshe. So zan yi Q domin in quit kenan fita. Now so wannan kenan suka ce gashi nan mun yi demonstrating, ya mana preparing ɗinsu da sauransu. So suka ce using the password list. Manually trying out pin codes is a very daunting task. Wani zuwan ka je kana gwadawa ɗaya bayan ɗaya a cikin maybe login information ne, ko kuma wajen da let's say ATM machine, ka je kawai ka ce kana so kai breaking password din, ka zo ka sa 001 ka danna enter bai yi ba ya ce invalid, ka zo 002. Wannan it takes time kuma yana da ɓata lokaci. So luckily we can use an automated tool to try our generated digit combinations. So amma kuma cikin sa'a muna da wani tool wanda zai taimake mu wajen generating din wayannan combinations din a cikin sauki. One of the most solid tools is for trying password is Hydra. So tool din da zamu yi amfani da shi wanda yake da matukar muhimmanci a wajen brute forcing wayannan password din shine ake kira da Hydra. Before we start, we need to view the page HTML code. We can do that by right-clicking on the page and selecting View Page Source. You can notice that the method is post, the URL is this, sannan kuma the pin code value is sent with the name pin. So zamu iya yin haka ta hanyar right-click mu je mu view page source. So kai tsaye bari na koma wannan wajen zan yi Ctrl U, shortcut din View Page Source kenan a cikin browser. Ctrl U, ko kuma zaka iya right-click. Okay, right click sai ka zo ka danna akan view page source gashi ana. So now so zan yi scrolling zuwa wajen wato ainihin wajen passwords din nan, which is this part. So wannan shine body din. So now method din shine post kamar yadda suka ce, sannan kuma name din shine wato ainihin pin kamar yadda muke gani, wannan shine. So now baya ga haka suka ce in other words the main login page is at this location. So ga login page and ainihin login page inda zamu iya kokari mu login kenan. So wanda shine ya bayyana mana a cikin browser din mu kamar yadda muke gani gashi nan
ya ba mu IP address din a port 80 ko ce a port 8000/pin.php. okay, now so sai suka bajewa receives the input from the user and send it to /login.php. like mu yi amfani da wannan mu yi kokarin a tura shi zuwa /login.php using the name pin. These three pieces of information, post /login.php da kuma pin, are necessary to set the argument for Hydra. Bi ma'ana wayannan abubuwa guda uku, post da kuma /login.php da kuma pin value din, suna da matukar muhimmanci domin mu amfani da Hydra tool. We'll use Hydra to test every possible password that can be put into the system. The command to brute force the above form is, command din da zamu amfani da shi wajen brute force shine wannan command din. So zan yi control C din wannan, sannan duk ga bayanan su yayi, amma dai bari na kokari in muku bayanai din kafin a makaranta nasu. Zan yi control V din wannan wannan wato ainihin command din. Now, so command na farko shine Hydra. Hydra yana baka dama kai brute forcing din wato ainihin passwords. So yana zuwa da kai tsaye da kali, ba sai kai external installing nashi ba. Okay, sannan muna da tag L. Tag L, small letter L, yana baka dama kai specifying username. So in this case, user din mun bashi 0, like empty. Sannan muna da tag capital P, wanda yake baka dama kai specifying word list. List din da ya kunshi passwords daban-daban. Shine list din da muka kirkira, wannan 3-digit text din dan ba ku manta ba a baya. So abin da yasa muka specify din shi anan kawai saboda yana cikin the same inda nake running wannan Hydra tool din. So it means muna amfani da word list ne anan kai tsaye. Idan misali password ɗaya kawai muke so mu gwada, za mu sa small letter P ne. So na yi video game da yadda ake brute forcing SSH ta hanyar amfani da Hydra. Za ku iya ƙara kallon wannan bidiyon domin ku ƙara fahimtar yadda Hydra take aiki, saboda din na yi bayani game da wayannan abubuwan. So muna da tag F, wanda amfanin shi shine da zaran ya samo password wanda yake daidai, to kai tsaye kawai yayi terminating, ya dakatar da sauran brute forcing din. Ba wai sai ya gama ba sai kuma yazo ya ce mana ai wancan wanda ka samu a can baya shine daidai. Tag V shine verbose mode, wannan zai dinga bayyana maka passwords din da yake gwadawa da kuma usernames din da yake gwadawa. So sannan ga IP address din wanda shine target din, sannan sai kuma method din. Method din shine zamu yi amfani da HTTP post form. Bi ma'ana a baya idan ba ku manta ba, mun ga wato ainihin post bayan nayi view page source. Method din shine wato ainihin post, yana ina ne ma ga method din anan. Form din method din shi post. Post shine kaman zaka yi posting abu, zaka rubuta something username sannan ka danna submit ko kuma send, kai posting kenan. Akwai bambancin post da kuma get method. To nayi bayani game da TryHackMe, wance game da HTTP method a wani room da nayi, ko wance a wani video da muka yi na TryHackMe. Za ku iya duba wannan bidiyon insha Allah. Sannan kuma muna da wato ainihin inda za mu tura shine /login.php, sai kuma muna da pin. So shi pin din a barin dan ƙara zo mai pin din shine wato ainihin abinda muke kokarin mu tura, which is the value kenan. Kamar misali in na zo nan na rubuta 1, kun ga 1 ta bayyana, 2 ta bayyana. So inda zan danna continue, wannan mun yi kokarin mu tura su ne kai tsaye. Okay, so zan danna backspace, which means to delete. Sannan zan koma wannan dina. Okay, so bayan pin din sannan muka amfani da pass da kuma wato ainihin wannan raise to the power din pass. So abin da wannan yake shine yakan je cikin wannan word list din, da abin da yake cikin wannan word list din shine zai dinga represent a nan wajen. Bi ma'ana anan ainihin brute forcing yake taking access. So sai bayan nan muna da column muka ci access denied. Wannan shine error din da zamu iya samu idan password din ba daidai bane. So sai kai specifying in har kana amfani da HTTP post form using Hydra. Sannan muna tag S 8000, wannan shine mun yi specifying port din da muke so mu yi attacking. So idan ba ku manta ba, target din yana da running ne a port 8000 kamar yadda muke gani ana. Now, so kai tsaye ba ta lokaci ba, zan danna enter.
domin ya samo mana password combination din. So kun ga yana kokarin ya samo mana password din, ga yana ta yi, yana ta ba dawo da error.php haka yana ta kokarin gwada mana password daban-daban. So kai tsaye zamu jira wannan ya kai ga ya samo mana exact correct password din domin mu shiga cikin wannan machine din mu ga flag din da ake so mu samu. So amma kafin ya gama zan koma cikin browser dina domin mu ci gaba daga inda muke. Okay, so duka wannan bayanan da na muku za ku iya ƙara duba su anan, kowanne da abin da yake yi kamar yadda na faɗa muku. So mun yi running wato ainihin yanzu tool din anan kamar yadda muke gani. Na'am, so baya ga haka suka ce the command above shows that Hydra has successfully found a working password. So amma mu bai samo mana ba yanzu saboda shi nan yana yi. So za mu jira shi ya kai ga ya gama. Okay, ga ne it takes yana ta ɗaukar lokacin ta mana testing. So abin da yake a nan shine username din dama is 0, just password din muke so mu brute forcing. So zai ta ɗauka mana na farko, yana ɗauka yana ta gwadawa, na biyu yana ta gwadawa, na uku haka zai ta tafiya yana ta gwada duka wayannan password din da suke cikin wannan word list din har sai ya samu mana password din da zai shigar da mu cikin machine din. Okay, so suka ce on the attack box running the above command should finish within 3 minutes. So wannan zai dauki minti 3 kafin wannan command din ya gama. So ga yana ta yi da jira. So suka ce we have just discovered the new password for the IT server room. So mun riga da mun samu password din da zai bude mana wannan kofa din ta shiga wannan network infrastructure din ta wannan company din. Suka ce please enter the password you have just found at this location. Okay, so za mu kokari mu bude wannan wanda hakan shine zai ba mu flag din da zamu suka ce using the attack box web browser this should give you access to control the door. Wannan zai baka dama ka iya sarrafa kofan saboda ka riga da kai breaking ko ce kai brute forcing din wannan password din. Now we can retrieve the backup tapes which we will soon use to rebuild our system. To tunda mun samu password din kofan za mu iya kokari mu samu wato ainihin tip din nan wanda za mu iya backing up ɗan abubuwan da muka rasa bayan an yi attacking ɗinmu har aka kai ga an kukkulla wasu kofofuna da sauransu. So suka ce using crunch and hydra find the pin code to access the control control system and unlock the door. What is the flag? So yanzu har yanzu yana nan yana ta yi. So sun ce zai okay, to kamar yadda kuke gani ya samu mana password din, sun ce zai iya ɗaukar minti 3. So password din gashi nan kun gan shi in green. Suka ce ga host din wannan shine IP address din, sannan suka ce password din shine 6F5. So shine password din da zamu amfani da shi domin mu bude wannan kofar. So kun ga kai tsaye yana samu mana password din kawai sai ya dakata ya tsaya da kanshi. Amfanin wannan tag F din nan da muka yi specifying a sama kamar yadda suka faɗa a nan, tag F yana ina ne? Suka ce stop hydras after finding a working password. Kai tsaye wannan zai dakatar da hydra bayan ta samu correct password kenan. So now yanzu za mu yi kokari mu shiga cikin machine din. Zan koma IP address din, sannan zan goge pin.php. Okay, sannan zan danna enter. So still yana samun pin din. So pin din shine wato ainihin 6 capital F sai kuma 5. So zan zo danna 6 sai in ce F sai in ce 5 sannan zan danna continue. So wannan kai tsaye gashi nan ya tambaye mu AC temperature. So like ba wani abu da zamu yi kokari mu yi anan, kawai just zamu zo wajen mu ce unlock the door, ya bude mana kofan. So sai kuma ya faɗa mana flag din mu yace THM pin code brute force. Wannan shine flag din namu. So zamu koma mu submitin din shi domin mu samu flag namu ce submit, which is correct kamar yadda muke gani mun riga da mun yi brute forcing password din, mun samu pin din ta hanyar brute forcing using hydra wanda ke ga mun bude kofan kuma ya bamu abubuwan da suke ciki. Zamu danna akan complete. Mun riga da mun gama wannan task na day 3. So wannan kenan, wannan shine hydra, hanyar da ake bi a brute forcing din passwords. So ɗaya daga cikin amfanin wannan run din da zaka fahimta shine na farko kamar yadda suka faɗa zaka fahimci yaya yanayin password yake, kamar yadda muka ce iya tsawon password, iya security din shi, iya complexity din shi, iya yawan wahalan ko iya tsawon lokacin da zai dauka a iya brute forcing nashi. Okay, so mun fahimci hydra, mun fahimci yadda ake creating din word list using crunch,
bai ma'ana list wanda yake dauke da passwords ko username zaka iya amfani da shi. So akwai other patterns da akan biya kirkira maybe password mai tsawon harafi 8, mai tsawon harafi 10, mai tsawon harafi 6 da sauransu. Duka wannan a crunch yana baka dama kai. Okay, so wannan kenan. So baya ga haka ina tunanin duka insha Allah anan zamu rafi wannan bidiyon. Dan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taba mana subscribe button, ka taba mana alaman ƙararrawa. Idan kuna tare da mu ku share wannan bidiyon, sannan ku wato ainihin tambaye mu idan kuna tambaya a cikin comment section, ko kuma za ku iya rubuta mana ita a cikin wato ainihin social networking handles mu wanda zamu bari a cikin description din wannan bidiyon. Na da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.